Okay, Abel, tuendelee. Tumeweka hiyo lighting. Correct. Tumeko huku for like 3 hours. Bas. Iko sawa. Okay. So ulikuwa post election violence. Violence KDF uko juu ya. Uko juu ya miti bana na mishale. So we fought up for like 3 days. Nikajiuliza nini man? What are we doing? The people we are fighting for do not care about us. Hata hawajui hata kama tuna exist. But mtu anatoka huko anataka kukuja hapa kunikata na panga. Hiyo ni reasoning ya aina gani? So nikaanza kujipata naanza kufikiria sana historia. So I was saying this, let me ask this question. Yeah. People are coming to kill you. Yeah. Sister alitoka nje kuangalia mali niko akaekwa panga kwa shingo. Aliyekewa hivi akiulizwa wewe ni tribe gani? Lucky for her alikuwa too scared kusema. Had she said that ya Mkamba kwisha, hiyo imeisha. Juu kwa wanted list kulikuwa na Kambas na Kikuyus. Yeah. Because what happened after election, the anomalies and whatnot, the head of the ECK, hiyo time haikuwa ABC, ilikuwa inaitwa ECK, Electoral Commission of Kenya. Aliinua mikono akasema me I don't know who won. So Samuel Kivuitu alifanya Kambas waonekane tukiwa very shifty. Number 2, presidential candidate number 3, Stephen Kalonzo Musyoka, ameona kuna ngori imehappen hapa, badala hata ajiondoe anasema ana side na mwenye ameshinda. So in that case Kibaki. Yes. It was clear maze Obako alikuwa amecheza rafu hiyo election. Very clear. So for Kalonzo to do that, maze hiyo ni nini unafanya? So Kambas public enemy number 2 after Kikuyus. Sababu Kikuyus ndio wameiba. So ulikuwa ukionekana tu wewe ni Mkamba ama Mkikuyu, mambo yako inaishia hapo. So ili save my sister the fact that she was too scared to speak. Akaambiwa rudi kwa nyumba mbio sana. Akarudi. Sisi karibu tudedi huko tukikam. Juu alikuwa anatoka kututafuta. Sisi tumetoka Adam Saked kubai shopping, juu kutaharibika. So unajua vile Kenyans kukiwa na noma mna stack. Mnapiga hapo ma stalking kibao. And let me ask you, were these your friends? When you wanna come. So there are people we knew from huko. Hatuko tunaongeleshana sana, ni wa hii Kibera ya huku chini nini, but we knew them. Tukienda malapu huko tunaonana, but see ati we had a rapport or anything, but we knew them. There's no drama, there's no beef, we knew each other. We're all from the same hood. Tukienda lapu zetu gatwekera huko Kisumu ndogo, tunapitaga tu huko tunaonga. As in okay hata kama tutaongea but namjua wewe si boy shona viatu hapa kwa reli. As in tunajuana. As in after point anakama na takuku yo. Sasa hiyo anakuua juu ya mtu hata ajali. Rao was MP in Kibera for how long? Najua maybe nitapigwa mawe hapa, but let's say it as it is. Rao was MP Kibera for almost 2 decades. Hakuna kitu ya maana umse alitufanyia. Mungu mbaya. Hakuna. Same na Gatondo. Usifikiria watu wa Israeli kuna kitu ya maana wamefanyiwa. Hakuna. Nothing. Na ati mtu anatoka nje kwenda kupigana ama kutukana na juu ya yani Kenyans. Mkajua vile tunabebwa ndogo hapa nje. Hata hamwezi kuwa mna. So hiyo kitu ilinibo deadly, nikasema sasa content yangu nitakuwa nahakikisha tunadunga watu kidogo tu. Kidogo tu. Very calmly, tunacheka sana kwa kipindi yetu, lakini kama ni mjanja utaelewa. In fact tukaanza kukutana na OJ tena. So sasa to shoot, the country is fighting, so works imesimama. So tulikuwa tunatembea juu hata matatu wazioperate. Ninatembea kutoka Kibera mpaka South Sea. Uzuri kina Philip walikuwa shatoka Dandora wamekaa mkuishi Ngara, so kwake ilikuwa rahisi. Anatembea kutoka Ngara mpaka South Sea. Juu mama OJ, she's a retired I think CID officer. Alikuwa based South Sea, kuna nini ya CID iko huko. So tulikuwa tunaendaga huko tunakaa chini, tunaongea tu ideas. In fact, Philip Productions ilikuwa inafaa kukua Abel Mutua, Philip Karanja na Dennis Mugo. I don't know where we lost him, somewhere on the way. Alikuwa anafaa kuwa hapa. So tukibonga tu hizo manini, one day tumetulia hapo nje tunajinais, akaniambia hata kuna dema kama hivi anataka nimsaidie na kakitu. Dennis is another polymath. Brilliant actor, ideas akonazo kibao, and the guy can write music. What? Yes. Anatucho kuna dem rafiki yake anakam wakae chini sijui amsaidie kuandika nini juu dem
ameingia mziki kidogo na ameangukia a song na a big artist. Turns out this big artist ni Jaguar. So si tuko hapo tunapiga story na Dance Bugo, this fly chick comes. Toto si toto. Maze, so tunasalimiana hapo, ni aje nini? Mimi naitwa Abel, mimi naitwa Philo. Tuambie mimi naitwa Judith. Nyambura. Gown. Avril. Guy. Toto si toto. So maze meet Avril for the first time maze. Naona wakiongea na Deno hapo. So turns out Dennis pia na Avril wanatoka mtaa the same Nakuru. Iko time Dennis ameishi Nakuru sana. Na Avril ni wa huko. Yeah. So naona Dennis ako plugged in man. Unajua na mpaka na watu wanajuana na kina Jaguar. Hesh. Iko tu sawa. So wanaongea music nini. Inanige nostalgia ya ile muziki ya ufala nilikuwa naandikaga nikiwa seko. So wakafanya mambo yao na I think Avril akaenda, and if I'm not wrong hiyo song, kuna song Avril ameduna Jaguar. Tayari nishampata wangu ambaye ananipenda na mimi nampenda. Siko shasikia song hiyo. I think that was the song walikuwa wana discuss juu Avril hii ni kitu mpya, alikuwa ananitumse wa kumwambia you got this. You got, ndio kwa maana alikuwa amekam kuona Deno. I think so. Avril maze, Avril kwa nini ulikataa kushika simu zangu nikipiga celeb first encounters? Hii ndio story nilikuwa nataka tupigia wasee maze. Avril kumpata, it's easier kuget uhuru kuliko Avril. Hey Avril usinifanye hivyo. I thought we had dreams together man. Sawa tu. So dreams and ambitions. So yo ako kanini kakaenda, but deep down najiambia mimi siwezi mind Esther kurecord tu song moja. Just one. Nisikie tu, nisemage nishaingia studio hata angalau maze. But haidhuru, wacha si tuongee strategy hapa za tuna move on after elections nini. So tuka come up na two ideas nini, but sasa country karudi back to normalcy, tukarudi job. Hatukuwa meet tena. Hiyo story tu ikaishi hapo. And I think hapo ndio tulipotezea Deno at some point. We never met again. But Deno wasn't coming to... So Tahidi anakam. So tunapiga shughuli yetu huko. In fact life ikachukua another trajectory huko. So si tunaendelea tu na maisha yetu. Alafu yeye sasa things started happening for him. Anapata ma gigs, anapata nini. So hata hizi zetu tumeacha ni nonsense sasa. Umse ana make real money. Anatuita mpaka hizo gigs ameitiwa, tunaenda na yeye tunachachisha huko nini. Ali to open up now to the industry. Because he went before you. Kabisa. OJ is a powerhouse man. Atari. 2008 issues. Tunaingia 2009. 2009 tunaandikiwa scripts na one of the show creators, mother anaitwa Naomi Kamau. Brilliant mind. Naomi Kamau amedu shows Toto Millionaire. Hiyo ni movie aliandika. Naomi Kamau is the brain behind Machachari, the show on Citizen. Brilliant. So Tahidi High the concept walishikana na madam anaitwa Catherine Wamoyo, who was now the producer wa Tahidi High. Wakashikana wakakama up na hiyo concept. When you say producer, what does it mean to be a producer? To be a producer inamaanisha you are in charge of that show. From scratch. Idea, execution, casting, storylining, directing. Basically CEO. When do you CEO a show? Yeah. That's a big thing. Producer is a huge role. Sana. Okay, sawa. Yeah. So mse akisoma producer ajue hiyo ndio kitu unaenda kufanya. Yeah. So now Catherine Wamoyo was the producer, Naomi Kamau ndio alikuwa the creator wa show. So they used to work together pamoja. Hata mother-in-law wali work together. Now Catherine Wamoyo na Naomi Kamau. So after 3 years of writing, inafikaga point I can't write anymore maze. Nimeandika ya kutosha maze. So akaambia madam maze 3 years I've done enough. Wacha niende. So look for other people, wacha wasukume. Mimi wacha I go relax a bit,
then probably nitatafuta concept ingine. TDI was how often? How often did it air? Once a week on Tuesdays. Okay. Tuesday 7:30. Also in 2009 when Naomi was leaving, machachari ilikuwa ishaanza. It was just an idea, but sasa kulikuwa kabisa inaonekana this will come to fruition. Hii inakam. So Naomi akaona machachari ikianza nikiwa bado tahidi itakuwa noma. So acha nijitoe nishughulikiange hii kwanza. So akajiondoa. So we got very good writers, but these writers had day jobs. So writing ilikuwa ni side hustle. One of the best writers we had was a teacher, a deputy principal at some school in hapa Kikuyu. Nimesahau inaitwaje. Iko mahali hapa Kikuyu. Deputy principal. So unaweza imagine zile kesi anadeal nazo pale shule ndio anaandika chini anatuletea. They were fire. Those scripts were fire. Deadly. But remember, that's not his day job. That's not his 9 to 5. And it's a lot of work to be a deputy principal. Yo, deputy principals ni wale other parents wamelala, yeye anapiga lap shule akiangalia ni nani analala kwa hostel. As in, deputy principals by then you need to get lives. Juu sasa hawezi kwa watu wamelala, wewe saa 5 usiku unakimbia ukiangalia kwa hostel nani anasoma novel. So ikakuwa ni he had very good scripts, lakini turnaround time ilikuwa inasumbua. And I could see it taking a toll on the producer. Juu TV mazee is all about time. Kama au hit deadlines vipoa, it will take a toll on the show. Nikajuliza Beli, kuna wale watu walikuwa nakwambia we ni storyteller mdedi, unawaambia leave me alone, I'm an actor. Pengine hao watu walikuwa right. How about ingia jaribu, kwani iko nini? So I told the producer, madam, acha nikuandikie script moja, just one, ikikubamba sawa, tunaweza cheki vile naweza ingia kwa team. Isipo mimi ni msanii ndabaki acting. So kaniambia sawa, you do that, go write something. So I went and put down an episode. Fire. Esther, acha nishow. Bro, it's already deadly. Wase wameingia kwa lab. Msee amepiga ma concoction azifai. Kidogo mazee kumbe August ameproduce ni poisonous. Kidogo class mzima imebleki kwa lab. Teacher anakam kuangalia, hey, what's happening? Wanazima kaile ndani ya Windows. Mazee. So anini in my mind ilikuwa kali. So I put it down. 24 minutes yani kitu safi. Naisoma hivi na jambia, hii Hollywood is coming to Kenya. Nyinyi mtafurahia. Ngojeni, mtatii. So I give it to the producer mazee, and I'm watching her read it. Unajua pale kando niko na kaigo fulani. Itambamba mbaya. So she goes, she reads page 1, page 2, page 3, page 4. My scripts are 14 pages. 11, 12. Ananiangalia. 13, 14. Akaitupa hapo. Akaniuliza, are you in a good state of mind? Nikamwambia kwa nini? You know, in my 20 years of production, I have seen bad scripts. But this one is on another level. Mimi, I don't know. What were you thinking? Ukiandika hii, ulikuwa umevuta bangi ama... Because alinichapanisha na hiyo script. Mpaka nikatii. What? So nikakam kugundua ile upro tunakuaga nayo hapa home ni nonsense until uingie ground. Ushaona wase hapa huni natural, peleke huko, is a natural. Alafu unafika pale kwa ground unagundua hakuna kitu unajua. Sasa that was me. That was another lesson learned. Hii upro ya huku nje wachana naye huko. Hiyo ni ya huko. Ukiingia kwa professionals, learn. Nakwambia alienda kanitolea notes za script writing class alikuwa amefanya in Netherlands. Niliva hizo notes, nilisoma nasoma ya mock exam. Nasoma ya KCSE. Akakuacha kuambia ini ufala. In fact, acha nikwambie the kind of person wa Moyo was. Juu aliona ile nilikuwa nayo. Nilikuwa nimejiamini mbaya. Akaniambia hii script hata nikitupa hapo, si ati hatutaifanya. Wewe kwako ni deadly. Ni deadly? Sawa.
Philo, print script. Philo was at the time the production assistant. Print script, kaenda ikaprintiwa. Cast wakapewa, tukaifanya. Akaniambia ngoja, Twitter watakujibu. Si unasema ni mdeadly? Wacha iende. Ngojea Twitter on Tuesday. No way. On Tuesday, Esther nilifurahia. Twitter walinisulubu karibu ni retire. I was crucified. What? Huyo ni nani huyo anaandika hiyo takataka huyo? Kwende huko. We want the original scriptwriter. Hold on. Yeah. You get kuna lessons. He ni insane. I don't think we had people like this in Kenya. Yes. She knew it was bad. Yeah. But she still let you do it. Yeah. Because where una insist. Mimi nawaambia kitu ni deadly bana. Sasa unaona tunakosania hapo. Nyinyi ni wa hiyo kizazi ya zamani, your old school. So amuelewi new things. Kumbe yeye anajua hii kitu ameifanya 20 years man. Anajua what can fly, what cannot. Ilini humble mbaya sana. Bro, kuna leadership alafu kuna leadership. Si hata umanga yako. Me, I'm very impressed by the opportunity that somebody would let something, you know the way your child can be taking, you may want to touch here, you keep them stop, you touch here, stop, you're like okay. Okay, sawa, guza. Yeah. Unapigwa kiboko hapo unatii. So that was Catherine Wamoyo. We are here because of Catherine Wamoyo. O producer ni hatari. So the thing goes, tunasulubiwa hapo a whole week. A whole week. Watu wanaambia the original scriptwriter arudi hapo. Huyu Abela stick to your acting yake. Wezi hii kitu. So I go back to her na waambia mazee, madam you are right. Hii kitu haiwezi. So show me your ways, sensei. Sensei. Miyagi. So anaenda anachukua notes. She's a beneficiary of the Radio Netherlands program. They used to get producers wanawapeleka Netherlands for training. So she had been there I think sometime in 2008 beginning. So this is 2009. So akanigea notes. Mazee nikaangalia hivi how to script for dramas and comedies. Best thing. The skills I learned from her notes are the skills I apply to date when I'm writing stories. Give me an idea. I don't have to say, of course, we can't say them all, but give me an idea of what you're talking about. So there's a way you plot a story. If you tell a kawaida guy to tell you a story, atakuanzia point A to point Z. Very linear. Sangine inaweza kosa kukubamba. But when I tell you a story, naweza anzia hiyo story katikati. So, you know what I do, Esther? Nimesikia hiki. Boss, I'm a member. Boss. So you've seen what I do. Hold on. Simama hapo. Twende nyuma. Boss. So that's on purpose. That's on purpose because I know your attention span, I have a lot of things I'm competing with. A lot. So if I don't have you in the first minute and a half, I lose you. Nastaki unitoke. So what I do, I go to the juicy part of the story and I start there. So from minute 1, you're already invested. Uko ndani. Then wakati tu nataka, yani just when unajua ile the reward is coming, nakwambia kula vako kwanza. Let's go to the beginning. Lakini lazima ningoje. You will listen to this whole story because you know kuna reward inakam. Wow. Hizo ni vitu nilikuwa na learn na notes zake. Haya, if you decide to go the linear way from point A to point B, there is a way you plan it. First of all, introduce characters wako, introduce environment yao. Haya, tuambie what are their pains. Pain yao ni nini? So, by us knowing their pains, now tumeingia kwa ngori zao. So that's how you hook us. Tushajua Esther. Esther ni wapi? Kilimani. All right. Okay, so ni babi. So pain yake ni nini? Anataka dem fulani wa Karioko. Demo geto. Ataweza kweli? Tayari tunaona pain yako. That's your pain. Atafanya aje? So now let's go on this journey together. Unaona? Bro. Hizo ni vitu lazima utuanzishie nazo.
otherwise tuna watch nini? I've even seen vile unaanza, you always start with a nugget of wisdom which is funny. Nagenda. You get? Yes. Hizo sasa tunaitaga stylistic devices. So and you've noticed that's only on stories of my life. Yes. Ndio naanzaga na ako kakitu. Yeah. So for next season of Young and Stupid, I'll be doing the same but for politics. Silly things that hawa watu wanafanya hapa nje na sisi tuko huku tunawasifu. Dude, you know, people are seeing your YouTube channel right now vile ina blow, inapata subscribers and views excess, wanaitaka. Yeah. Ati Abel ameanza tu the other day. Maze. Abel alianza in 1995. Yes. Abel alianza then. Yes. So unaona akifanya hii na pengine ameshoot na phone yake. Maze. Even ile ameshoot with my phone. You have no idea. So hata nikishoot na simu tayari kuna vitu skills nililearn KMC. Exactly. Zenye tayari nishajua. Hata nikishoot na phone kuna vitu siwezi fanya. Unajua, tayari KMC kuna kitu nisha. Wase wengi hiyo sasa hawajui. Hata vile tuliseta papa hizo makofia huko nyuma, they are not there by mistake, my friends. Zimewekwa. Hata ujui kuna ka lighting. Huyu anaonyesha hiyo ka lighting. Kuna lighting iko hapo inapiga tu kofia peke yake. As in kitu hakuna kitu mzuri you happen to by chance. Lazima kuna mtu alifanyia kazi. Lazima, and that's something people need to learn, especially generation iko chini yangu. Wanaonaga tu microwave success. Hi. Oh, bro. Oh, na nyinyi wenye mnadanganya watoto ati me I made my first million at 22. We kwenda huko. Nyinyi ni watu wengine tutawakujia pole tu. Vijana hapa Kilimani Esther wanabadilisha magari every Wednesday. Alafu wanatudanganya hapa ati me I started making my money at 16. Kwanza niliona mtu nani sijui kama ilikuwa iko mtu alituambia ati aliuza shamba akiwa form 2. Nikashindwa kwani wewe unatubeba dogo modi aje? Unaweza transact ukiwa una ID. Na sasa utaona kijana wako hapo anataka kujinyonga sababu yeye hajatengeneza milioni ako 23. Also, when somebody says they made their first million at 21, ask them, whose house were you living in? Who gave you that asset? Yes. You know the difference between earning the assets na kupatiwa hiyo asset alafu unaiuza. Man. You get your inheritance. That's what it's called. You get. So kama una complain una inheritance is different. I think people need to come out clean. Sema system ilinikata. Mimi nimeamua kukula shortcut. Ninaosha pesa. I mean money laundering. That is how I make my money and these are the risks. Unataka kuingia? Hautaki? Wacha nayo. Usianze kutuambia hapa ati vile wewe ni hardworking. Ukiwa class 7 ulipiga transaction ya 3 million. Wewe kwani unatubeba aje? Sasa watu wanafanya gani? Mimi mtu yote anapoteza vijana, huo ni adui. That's why I have a problem with politicians. I have a problem with our watu wa shortcuts. Na watu wasikuje we are seeing them. Tunaona hapa nje wakiendesha magari fani hapa nje. Gari ni 26 million bro. Wewe mwenyewe uko miaka 24. But they don't tell you about the other side of the life. When guys are getting bullets. Juu hapo tu ndio wanaelekea. Ni jela ama risasi. And that's why you're here. Unaona, the reason, in fact, the reason why I bring people to sit here is first and foremost people to authentically talk about their journey. Correct. Unaona, sasa inasikia progress yako, everything tying back because nothing is wasted. So naweza sema hapa hii script writing inaenda na hii because this he acting on Tidy High would have never come if the performance was never appreciated. Exactly. You get? A story has a journey. Hakuna kitu inatoka tu anywhere. True. To people they may think it's come from nowhere. But ukisikiza his story, una join the dots. Exactly. So tuendelee hapa. So amekupatia hii book. So amenipatia book mazee, nimeiva notes zake mbaya sana. Nikajua kumbe there's more to script writing than I thought. Hata KMC hizi vitu watu kusoma. So nikaanza kuandika. Now with whatever I've learned in mind, bro, within one season I was the main script writer for Tidy High. What? Main. So 2009. A year before, in 2008, right before the violence, the show Mother-in-Law ilianza. So now I have transitioned from an actor to an actor and a scriptwriter for Tidy High and the new show Mother-in-Law. You're the scriptwriter? Scriptwriter.
What? Yes. So hold on. So for you, scriptwriter became a career. Yes. In fact, I took it extremely seriously. I dropped acting for it. Bro, that's why I've not seen you acting. Yes. For close to a decade. But tutafika tu hapo. Tuko karibu actually. Tuko karibu kufika hapo. So 2009 nimeanza kuandika season ya Tidy High. Probably something that I should have said. In 2008 we graduated KMC. Tukatoka. So ilikuwa 3 year course. 2005 to 2008. So when we graduated, this same producer akatuuliza, "Sisi mmefanya hii kitu shule. So how can you be of assistance hapa?" So mimi nikamwambia, mimi camera, Philip editing. OJ alisoma TV. So OJ, since TV is more of directing, akapelekwa assistant directing. So yeye ndiye alikuwa AD, assistant director Tidy High. Philip yeye ni editor, but kumtuma station, juu editor alikuwa anakaa kwa station. Ingembamba, juu yeye ni actor. So tunataka kitu anaweza fanya akiwa hapa kwa set. Juu when he's not acting, anafanya hii. Ukimsukuma station huko kuedit, ata act saa ngapi. So akaambia, wewe you will be our production assistant. So vitu zinahitajika, we need to move to the next location, wewe kazi yako ni kuhakikisha location iko sawa nini. Production assistant akaingia huko, mimi assistant camera. So tulikuwa tumeingia crew. What's the job of an assistant camera? So assistant camera kuna msanii anaitwa DOP, director of photography, ambaye ni Derek sasa. Sasa Derek ni baba design, hata ashiki kitu. Derek anakaa kwa hiyo kiti amekaa, anaangalia, anasema hiyo color temperature si fry nayo. Ipeleke 54. Najua unacheza na 56, ipeleke 5400. Ni mimi sasa assistant camera. Wewe ndio on the camera. Camera operator sasa. Nianze kutafuta hiyo 54 mahali iko. Aniambie hiyo position sipendi. Nisongeshe hiyo camera like a meter to the right. Akimaliza tu nini, ananiambia hiyo picha nimependa iko sawa. Press record, tuende kazi. So it's what people call cameraman. Yeah. Huyo mwenye ana handle hiyo. Hiyo sasa ndio kazi ya ni either camera operator ama AC, assistant camera. Derek Kadio pia hata azangi kitu. But ameiva hii kitu to another level. And remember at the same time there may be 3 cameras. Yes. So it's up to Derek kuhakikisha all 3 cameras are in sync, but all 3 cameras have operators. So hao ndio camera operators, assistant cameraman, whatever. Nice. Yeah. So mimi nilikuwa umse. Songesha hii kitu peleka huko. So bro, ulikuwa na 4 roles. 3 roles. Una act. Na act. Una camera. Camera came first. Camera came first. Came first. Acting to 7. Camera to 8. Scripting to 9. So what happens when you're acting and somebody else would... So now the DOP would use... Yeah. Anakama anashika camera yeye. But when I'm not on set... Yeah. Buda umefanya your time. Noma. So hii yote tunafanya bearing in mind tuko na ile kitu tumeongea na Philip. We need to learn the inner workings of this thing. Uko training tu? Mimi niko training juu tunaenda kuanza production house yetu. Ndio how we do things the way we feel they should be done. Naona. So tuko crew hapa deep. Kamenje tuko na production assistant hapo, Denoni assistant director mzima. So tumeingia 2009, scriptwriter amesema amechoka, it's been real. Mimi nimeingia, nimekula nje, nimelala, nimerudi. Sasa nimeandika season mzima, tops. Fire. Buda. Nimesukuma mpaka mother-in-law. Tumeingia huko. So wacha nikuulize, bro, this Tidy High na tunaweza kaa hapa 4 hours. Yeah. But I just want to know. Yeah. As a script writer, what did you bring that made you unique? So that the mere fact that I was in high school less than 4 years ago, nilileta freshness haikuwa. Naomi Kamau used to script that thing. She was in high school more than 20 years before then. So very creative mind, she's brilliant. Lakini kuna vitu zilikuwa zinampita. Juu alikuwa high school like 20 years before. I get. So the person who was hapa was this deputy principal. Juu yeye alikuwa shule. So anaona what is happening, hizo ndio anaandika.
but remember he's a deputy principal. Yep, hata ajui na hawezi keep up. Akona full time job. Akona full time job. So mimi lazima niingie nifanye, so nikaleta hiyo youthfulness. Juu mimi I was in high school 4 years ago. So iko hapa yote. Remember I was a crook. Uliingia cell. Uliingia mpaka cell bro. So najua stories za high school deadly. Nikiwa high school nilikuwa plugged in deadly. Hakuna kitu inge happen high school nikose kujua. Nilikuwa hapo in the thick of it. So hiyo ilisaidia sana. But bado. Sasa kuna kitu kingine niko nayo ambayo itakam kujulikana later in the year. Hiyo ndio sasa ili change game. So 2009 mimi naandika tu, haina mambo iko sawa. In June of that year. Pole tena, unalipwa? Of course. So do ime increase? Bro, sasa nimetoka sasa kuna kitu hata nilisahau. Story ya mkwanja tunasahau. Let's go back. So tumeingia Tahidi High. Tunarudi reward. So tumerudi Tahidi High 207. Tumeingia Tahidi High 207. Tunagonga hii kitu like a whole season, 2 seasons. Show inaanza kufanya wonders. Mpaka mdosi anashangaa, what's happening? Why are people inclined to hii show sana kuliko most of the other things we are doing? Anaambiwa mazee, kuna watoto wamekuja pale wanagonga hii kipindi. Inapigwa. Oh really? Are they bringing in money? Of course. Everyone wants to advertise on that time. Kwa hiyo slot. How much are you paying them? Per episode is 3,000. What? But they're bringing in millions. Yeah. No. Ongeza watu pesa bana. How much? Triple that money. And add them 1,000 on top for uniform. From 3Gs to 10K per episode. Nobody was making that money, bro. 10Gs kwa kipindi ya TV. Nani? The only people who were making ridiculous money back then was Yoja Makamani. But then they were on a monthly salary. Yes. So ukienda nyumbani na 60 Gs, wao uko sawa. Hakuna msana andoka hiyo. But na wewe hiyo month 60 Gs wamefanya umeshoot karibu vipindi sijui ngapi. Cause unajua ni job 8 to 5. So sisi bwana we are taking home 10 Gs an ep. Kutoka 3 Gs. So mimi nimetoka place I was acting for free. Silipi rent ya mtu, I'm still a student. Na kuja place naambiwa being an extra kupita pale na kupatia 500. Bro, karibu ni cheesy. 500 shillings. Bro, do you know how the hustle I went through just to get Sanaipei Tande chocolates costing 600 bob? Bro, enda kwa YouTube channel yake usikie. Enda episode 1, episode 1. Hii ndio ilianza. I think nilibeba Majesty squad ngapi just to make 600 bob. Samsana kama ananiambia ati nikipita hapo kitu nafanya in 20 minutes ananige punch. Bro. Kidogo naambiwa wacha hii kupita pita. Ukipatiwa lines uongee 3 Gs. Sasa imefika 10. Ati nikipiga 2 shows a month niko na 20 Gs. Mimi na madhe tuko karibu kukaa meza moja. Bro, na niko kole. Silipi rent. Fee ikilipwa 60 Gs na kula huko na nalala huko the whole year. 60 Gs. Madhangu aliona hiyo doa akasema that's it. Nimenawa mkono. Silipi shule tena ever. Hakuwaitoa hata shilingi. Nilijilipia mpaka nikamaliza. It was ridiculous. So doing a comfiti. Fame imekama imetuchapa. So kijana mdogo hapa akona pesa na akona fame. Lakini hana hiyo training. Hayuko walk kujua vile kuhandle kitu. Wengi tuliwaacha kwa barabara. So sisi manze tulikuwa grounded na ile goal yetu. So hata hii pesa tuna make hapa tunatry kujijenga so that we start pole pole. Production house ina need equipment. Let's start saving pole pole. We start buying this equipment. Do tuna need? Hiyo ndio kitu tu nini? Your vision, your goal. So 208 209 na sahi script writing unalipwa. So DOP sasa hiyo nimekuhesabia ni acting. DOP niko pale kwa takriban 5,000 shillings an episode. They're paying me 4 episodes a month. So hiyo ni 20 Gs. Assuming nilipata 2 episodes a month za acting, hiyo ni 20 Gs. 20 Gs ya acting, 20 Gs ya writing. Na kuandika script moja hivi, script
was 15 G's. No, hold on, wait. This is, let's say you do, in a month, let's say you do two acting. You only 10. 20. Alafu assistant camera. 5 times 4 juu niko kwa episode zote. Yes, exactly. So, you only 20. 20 plus E 20. 40. Tumefika 40. Kwa scripts usinipatie nyingi, nipatie 2 peke yake. 15. That's 30 grand. Plus 40, 70 G's mtoto wa college, bro. Hizi nimeelewa vile hiyo Benz ilikam. Umeona sasa? What? Yes. Mtoi wa kole. Ilifika point hiyo do ilikuwa inafika hata so 2. Because now I'm writing for multiple shows. Oh, we. Don't forget. Pesa ya kamera imetoka 5 G's imeenda sijui 12. 200 nalalisha. Na ndio ujue pesa si kila kitu. I walked away from that. Msali niangalia kwa macho akaniuliza, bro, 2 months ago ulipeleka home 210 G's. Unaenda? Nikamwambia I'm done. But tutafika hapo. Yeah, the reward. Maze. So 209. So the reason why I asked that is acting inalipa. Yeah. Or for you ilikuwa inalipa. For me sasa acting inalipa. Sina responsibilities. So hata toa hizo za kamenje, toa nini, nibakishie tu 20 G's ya acting pekee. Aki sina kitu nafanya na hiyo pesa. Silipi rent, si buy food. Ni pesa yangu ya luku. Nilikuwa naingia pale town, The Rock Collection. Nabeba kiatu Timberland ya 45. Boss. Kijana kutoka Kibira. Tulisumbua. Of course mother akasema fee nijipange, nikalipa hiyo fee yote. Na hata sikuwa na feel any. Nalipa iko nini. So 2009 208 naenda kumaliza. Pole, nilikuwa nishaingia 209 kwa writing. Hold your story ya writing kwanza. Before nianze writing tuko 208. So 208 vitu zimehappen kadhaa. Graduate college na nimeingia kazi Citizen kama camera. But kuna kitu ili happen before ni graduate. Nikiwa tu nimetulia huko mazee niliona mdemu. Nikauliza wasejo, unani? Wakanisho uachana, uwe uwezi. Kona chali hata. Huyu uwezani? Hold my beer. Long story short. Huyo msichana ni Judy Nyawera, Bi mkurugenzi. Alikuwa ameingia shule first year in 2008. Mimi nikitoka. Actually ilikuwa 2007 last semester. Hiyo ya September to December ndio aliingia, but sikuwa nimeanza kumchokoza sana. So 2008 sisi mwaka yetu ilikuwa inaisha April. So January to April of 2008 was our final semester. After hapo unaenda nyumbani. Graduate umeenda. So hiyo that last semester hapo ndio nilirusha yes. Akaingia box. So alikuwa anatokea mtaa na nionaona nini. Kulikuwa na wrangles hapo juu, alikuwa demi ya mtu hiyo time. But alikuwa kwa an abusive relationship. So mimi nikamwambia toka, iko nini? Kwani utapigwa mpaka lini? Toka. So one time aliget to your courage na akatoka, akakam. So alikuwa anatembelea wapi? Mahali naishi Pangani. Bear in mind sasa zile ma 20 G's, ma 20 G's. Ma 2020 tumekuwa tukiokota but tuna uoga. Si tumegraduate April. 2 months later tukaenda hiyo gig nimekushow ilikuwa mpaka na motorcade. Tukalipwa 50 G's. Bro. Tulihama. I think so. Juu nakumbuka tulihama na kila kitu. Kila kitu. Instant pub. Pub tulishikana hivi na Philo. We had enough money kulipa hao deposit na buy vitu. So must have been 50 G's each. So tukahama. Mimi nikatoka Kibira 208, Philo akatoka Ngara, tukaingia pale Pangani. So sasa huyu msichana tumekutana na yeye pale college, tunakatiana, ashaachana na ule chali yake abusive. Nishaamua sasa hii ni kitu yangu sasa, huyu ndakuwa na bangaiza na yeye. Alikuwa anatutembeleaga wapi? Pangani.
2008 ikakam hapo ni nime graduate kitu April around June. Hey, tunaona mtu anaanza kutapika asubuhi. At the time tumeita boy wetu fulani anaitwa Jimmy. Tunastay na yeye. So Jimmy tumegraduate na yeye huko. Si we were lucky. Me and Phil we were lucky. Tuko tidy high huko, we were making mula. Yeah. Jimmy mazee amemaliza shule, John atafuta kazi. Hakuna kazi. So badala arudi home kwao, hometown Busia. Ukirudi Busia utapotea. Yeah. Kana sisi. Live with us. I know it's a one bedroom. Mimi na wewe tutakuwa tunalala hapa sitting. Philip anajikunja huko kwa bedroom sababu Philip ako na dem wamekaa na yeye sana. Karibu 2 years. So juu dem anatembeaga sana, wacha tuache Philip bedroom. Mimi na wewe tutakuwa tunalala hapa kwa couch. Mpaka ile siku utapata kazi. Kidogo Judy anaanza visit. Hey, mimba. Bro. One day tumechill hapo mazee. Anaona Judy anakula lap za toile. Huyu ni Jimmy sasa. Ananiambia bro, kwani wife ni msika? Mbona anatapika sana asubuhi. After a few minutes ndio huyo tena. Jimmy akaniambia bro, tusidanganyane, wacha nitafute nyumba. Hapa sioni nikikaa. Hiyo ni mimba. True to his word. Ilikuwa mimba. Jesus. Bro. Tulifurahi. So 208. Oh yeah. So tumegraduate. Sorry. Tumegraduate 208 April. Tumekaa. Tumekaa. Actually the whole of 208 tumehama. Sasa tunaishi fiti sana, tuko na Jimmy. Life inatubamba. Yes, sorry. So by the time sasa Judy huko ameachana na mtu wake, tumeamua it's official nini? It's already 209. Pole. It's 209. Kwa sababu sasa mtu yako sasa ana turn 11 next year. It's already 209. So 209 si ndio nikikurudisha nyuma pale, si ndio nimejaribu scripting ikagonga ukuta. Nikapatiwa notes, nikaanza kuandika. Yes. Sasa napiga kabisa scripting matata. 2 shows, Tidy High na Mother-in-Law. June of that year, nikiwa bado na Jimmy kwa nyumba. This guy tulikuwa naye college, hajapata job. Tunaishi na yeye akitafuta kazi. Alikuwa anapenda current affairs sana. So he used to buy the Sunday paper every Sunday. Hiyo ilikuwa standard. So he goes to the shop and gets the Sunday Nation. Ana come home tu ana chill akisoma gazeti. I guess pia akitry kuangalia kama kuna some advertise nini. So mazee he flips the paper like this. Anapata a whole page. Imeandikwa hapo juu, can you make him laugh? Alafu picha ya msee amebonda sura. Hapo imejaa kwa gazeti Sunday Nation full. Can you make him laugh? Hapa juu guy amebonda sura the whole page. Then hapa chini search for Kenya's next top comic coming soon. Akaniuliza bro, umeona hiki kitu? Kaambia nini hiyo? One audition for the next top comedian. Bro enda. Kaambia wacha. Mimi naenda kufanya stand up comedy, nikitafuta nini bana? Mimi ni actor. Stand up aje. Akaambia bro, you never know. Na sisi tukikwambia uende, enda. Philip amekama amepata hii conversation ikiendelea. Nini Jimmy, mwanzo umse kuna competition ya stand up comedians, umse hataki kuenda na umse anaweza hii kitu. Enda bro. Philip akaambia bro, kwani sio unajua vile si ufanya. Ingia, ikikataa sawa, rudi tufanye vitu zingine. Very skeptical. I was very skeptical. It took them mazee kunivuta by force to kind of auditions film studios. Believe it or not bro, nilienda nikapenya. What? Out of 21,000 applicants, I was top 30. 21K. So ulikuwa like stand up, unakam? Unasimama unaona vile kina Churchill wanafanya? Same. Something I had never done in my life. Who were the judges? Maina Kageni, Japani Masawe Japani, and Tony Njoguna. What? Yeah. Those are some serious guys. Yeah, Tony akiwa hapo bana,
What's fanya mediocrity? 21,000 people, top 30, I'm there. We go for round 2. Narudio mnaambia wase, hey, maze imagine out of 21,000 nilipenya, niko top 30. We go for round 2. 15 people are slashed out of the 30. 15 wanabaki. I'm there, bro. Oh, no. Yes. I meet a guy, he's a banker. Ananiambia, bro, mimi kitu ikipenya na achana na bank. Uko job wapi? KCB? Wapi? KC? Guy, umetoka KC ukuje kufanya hii kitu? Na ikijipa hii, naacha bank. Nifanye comedy. Hapa ndio passion yangu iko. This guy is ayeya poa. No way. No way. RIP. RIP, man. Yeah. So we go for another round. Out of the 15, 6 go home. 9 remain. Bro, I'm there. Wow. Yes. I'm killing guys, man. What? Kumbe I'm funny, bana, mimi sijui. I don't know. These guys had seen it. Wewe kwa tu it's naturally. It's who you are. Iko ndani yangu tu. Aha, hiyo kitu ulikuwa umesema itatoka ndani, iko kwa script unaweka. Ndio sasa hii inakam. Ndio hii sasa inakam. So, no, imekuwa huko ni tu unaidiscover. Yes. So that's the semis. No, that's the quarters. We go for the semis. We were 15, 6 go home, tukabaki 9. During the semis, out of the 9, 3 go home. Bro, niko ndani. What do you mean you're in the 3 who go home? No. You're in the 6? Yes. Uh-huh. I go for the finals. 6 of us. When she got my toes. He didn't script writing. Suspense. So, bro, man, I'm in the finals. Out of 21,000 people, I'm in the top 6. Guy. Top 6. Unakumbuka nani else alikuwa huko? Of course. Okay, tuambia. Wait, let's first hear. The guy I met during the auditions akaniambia, bro, me I'm leaving my bank job in Kisii. Ayeya poa ako hapo. Top 6. Mbaya sana. A guy who later became a blogger anaitwa Kabuga. Kuna blogs Kabuga. 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 Ako ndani. His real name is Ken Gashie. A Costarian, very funny guy from Kwale. No, from Mombasa. His name is Paul Lucky Syria Bala. Top 6. Guys were coming from that far. Yes. There's a guy who was a few years ahead of me at KMC. Although, okay, sikumpata, by the time I was joining, alikuwa shatoka. His name is Daniel Mbatia. Now he works for the government. Top 6. There's a guy from Kibera, my hometown. Sami niko Karanja Road yako uko karibu high rise place inaitwa Line 7. His name is Geoffrey Oyo, who ended up winning the pickup. The competition. Boss kushinda. Sikushinda. I was runners up, bro. Number 2. You were number 2. I was number 2, bro. From 21,000. From 21,000 people, I was runners up. Runners up. Hey, my guy. Kama nadanganya, watu wanaweza kuja waseme hapa. But the reason I did not win is because of the show that was right before the finals. So right before the finals, they did a home tour of all the 6 finalists. So me, bana, I'm a guy living in Pangani. I'm a star. I'm in Taidi High. It's the biggest show in the country. So me, I'm okay. They go to Geoffrey Oyo's place, deep in the heart of Line Saba, slum katikati Kibera. As in you cross sewages, nini uingie kwa nyumba. The guy has an ailing brother, an ailing mom. Iyo hata tungefanya nini? Ushindi. Hata ungepiga somersaults kwa hiyo stage. There's no way unge compete na huyo. No way. As in paka, it was discussed. From a brand perspective, nyinyi tuangalieni, because the nini walikuwa GM, General Motors. As in you just put yourselves in our position. We go and give this pickup to a guy who lives in Pangani. He's a superstar. He's in a show doing big things. Na kuna mtu bana, akona mama mgonjwa, akona brother mgonjwa, tumemwacha pale Kibera. Well, just put yourself in our positions. We know this guy is funny. We know and we agree. But brand maze, wapi? Just
everyone was in agreement, everyone including mimi. Juu somebody alinihintia akaniambia mazee ase ni kama watakufanya ile kitu but inaenda kwa Oyo. Nikamwambia kama ni Oyo any day. So what they didn't know, hapa chini ya maji tulikuwa pia tushakama up na mikakati. So Oyo himself akakama akasema wadau, whoever wins this money will do with it whatever they please, but mimi nikishinda I'm giving every one of you 50 G's ya ido. Tuambia Oyo bana, you need this money bana, your mother is sick, your bro. Akasema I know, but we have come bro, 21,000 people tuko hapa mtu sita alafu utoke bure aje. I'm giving you 50 G's nikishinda hii pesa. Na alipata ile winning prize of how much? It was the pickup. So juu atapaka wapi pickup? Hakuna ataparking kwao. So ni arudishe pickup apatiwe pesa. So hiyo pesa ndio alikuwa anachuna apatiane 50. So we had agreed hivyo. Mi pickup napeleka wapi? Na kulikuwa na some very silly rule hapo ati ufai kuiuza for 1 year. Why? Wewe nipatie pesa mimi niende basi. But sa pesa wanakunyorosha. Pickup ni 2.4 million I think kama ni 3. But though the most wanaweza kupea ni 1 M. Tukasema sawa, it's $1 million we didn't have. Wacha ikam. So Oyo alishinda hiyo pickup. He gave us 50 grand kila mtu. Remember, hiyo ndio time, si sasa competition ina come to a close sometime in October. Ndio iliisha. Jimmy akiona ile newspaper ilikuwa June of 2009. Competition inaisha October of 2009. That is the period we discover we're expecting a baby. I do not know where money was going. So sijui juu ya kuingia Top Comic, if I let everything, sikuwa naenda job or something, but I wasn't making money. In 2009, hiyo time ya Top Comic, I couldn't act. Juu nilikuwa nafanya hizo vitu za Top Comic. I wasn't on set, so camera work sifanyi. So money was an issue. So by the time hii competition inaisha in October, November, December, ile 1 million ya ujamaa ikaiva. Akapewa. And he gave us 50 G's. That 50 G's is what I used to pay for delivery for my daughter in January of 2010. Yani unaona angels. All this he's doing with a sick mother and a sick brother. Haya. On the day of the finals, right before actually, the finals were on Thursday. On Wednesday alikuwa Kenyatta Hospital kuwa na brother yake. Brother yake akamwambia shinda hiyo pickup, convert hiyo pesa, nilipie tu hosi juu nimeona shida yetu hapa bigi ni juu atupati healthcare fit juu pesa haiko sawa. But if you win the pickup, they give you chums, si hata tuta upgrade, nitaenda, I'll get better healthcare. So you just go and win the pickup. Oyo alienda akashinda pickup the following day. And immediately he was announced the winner at some minutes to 9 p.m. The brother died 10 minutes later. I think alikuwa tu anangojea hiyo. Turudi, bado ujalia Esther, wacha turudi. This is Wednesday. So 4 days before the finals ni on Monday. I speak to my mom on Sunday, nikamwambia ni aje kesho. I'm sending you some kidogo chums shopping. Find yourself a nice dress because on Thursday we are going for the finals at Ngong, at Jamhuri. Sawa. So tukamwa okay, it's okay. I'll let you know when I'm ready to step out, unitumie do. So that's Sunday. On Monday naenda job. Something is off, but I can't put a finger to it. I don't know what's not right. So nafika job na try kufanya kazi hapo, kuna sometimes 10 na something. My producer receives a call, Madam Wamoyo. Na anatoka nje na simu anaongea, then anarudi. Akirudi tu hapo anaitana. So this car house that we used to shoot mother-in-law in, iko somewhere hapa by the Kawaskari. It was owned by a family
ya watu wanaitwa the Mongais, Kimanis, I forgot, Njogonas. So the Njogonas had a son called Muthemba, George Muthemba, alikuwa anaishi hapo. So this mother, the producer calls George, ambia niaje, can you, gari yako iko karibu? I think he had a certain BMW hapo. Yeah. Take Abel somewhere, anahitajika. So me I'm wondering, niko kwa kamera yangu nafanya mambo ze. So George, producer ananiambia mazeni aje, achana tu na kamera, ndio pia ata operate. Go with George, I think there's a problem at home, and usikie tu nini. So mimi nashangaa, okay, why is it coming from you? Si wanipigie tu kama kuna shida. So they call me direct. Akaambia tu you just go. So we leave. I get into his BMW, sisi hao Thika Road. But tukiwa hapo KCA nasikia no, something is off. Naona simu zinaingia, George anachukua anaongea, na nikiangalia namba naona that's my big brother, because I know his number of him. So nauliza George nini mbaya? Show mazee, nasikia madhako asikii fiti, amekimbizwa wapi? Nairobi Women's. So huko ndio tunaenda. But kitu tu inaniambia hapana. So I call my brother, unaona akicall umse. Na call bro, naambia bro, unajua nimetolewa job hapa, hakuna msana aniongelesha nini. So hebu niambie nini na happen. Bro ananishow madhe asikii fiti kama Nairobi Women's. Umcheki tu, I think anadai kutuona. Nikamwambia bro, kuna vile nasikia mazee na sisikii fiti, so tusiwe start time, wewe niambie tunakutana wapi. So my bro kwanza akanyamaza for like a brief minute hapo. I guess alikuwa anajiuliza okay, umse anaweza kuwa ameget information somewhere, okay. So akasai tu tukutane Chiromo. What? Na nikakata simu, nikaweka kwa mfuko. Na tukaenda mpaka Chiromo. Na immediately alisema hivyo, tukutane Chiromo. I relaxed. Nilikuwa vibaya, hiyo time nilikuwa sijui. But now that I know, calm. Pap, we go to Chiromo, tunaingia hivi, tunafika tu hivi hiyo entrance ya Chiromo, gari ya my dad iko mbele. Tunaingia pamoja. So straight mpaka kwa mahali wana receive. So naona mzae ameshuka na my uncle, then two mothers hapa, marafiki wa mother kwa kiti ya nyuma. So kumbe my mom alikuwa right in the middle. So wanamtoa, wale wasa Chiromo wamekaa na ile stretcher. So wameleta stretcher hapa, so they need to pull her set juu ya stretcher. So my mom was like 100 kgs, yeah. Very tall lady, so alikuwa na feature white. Hiyo refu yake huwezi sema ni mzito, because my mom was taller than I am. So watu warefu wakiwa wanono uwezangi tell. Height kuna vile, you feature weight. So as this guy is trying to put her on the stretcher, mom is heavy, and you know when someone has passed on, they are like the lifeless, yeah. Aka slide, maze alianguka kwa hiyo stretcher, aka bounce pa kichwa, niliona tu kichwa imeenda pa. Hiyo sasa, hiyo now I knew huyo hayuko. I think I only needed to see proof ya kwa kweli umavea yuko. After nione vile ameanguka kwa stretcher, nilijua hakuna mtu wako alive anaweza anguka hiyo design. Alikuwa lifeless. So akamchukua akamgiza huko ndani, tukakaa hapo mazee, tumeomboleza. But what happened? Because she was well just a few. Yeah, cardiac arrest. So mazee, I think people need to exercise. Hizi vitu, it's not like cancer that itakukula over a period. This thing builds up pole tu. One time inakutandikaga. Very few people get back from it. Most people go. Ikikushika tu vizuri, you go. She was very inactive. I can't remember a single day I saw my mom running. Never. Hata jogging. Never. Very inactive. Like, I guess it cost her life. So this is a Monday. My finals are on Thursday. Tuesday. Mazee tushaanza kupanga nini? Committee ya mazishi.
So I tell akina Churchill, they come, wanakuja pale, wanasaidia deadly. On Wednesday now, news has reached everyone. So during the day, I meet guys from NTV. Wananiambia, bro, you don't have to do it. You really don't have to do it. Wewe as it is, when ni hatari. Kenya imekutambua. Have you seen the comments on Facebook? Kenya imetii, you're a champ. But kutoka hapa iko sawa. Actually, I think walikuwa try to make it easy and yo aibebe tu. So I told them, nimekam this far, mazee hakuna haja ya kuachia katikati. Plus, hata nikiacha sahi, haimaanishi mazee atarudi. She's gone. Amesha chapter yake amemaliza, ako sawa. Wacha mimi nimalize yangu. Bro, tulipiga hiyo show. So on that Wednesday when NTV guys wanadibembeleza hapa, Oyo ako Kenyatta Hospital akiangalia brother yake. Mazee. So brother yake washa agree, weenda shinda hiyo pickup, tupate do unipeleke hosi beta. So on Wednesday inaisha hivyo, on Thursday we go for the live performance and we kill it. Oyo wins. 10 minutes later the brother follows my mom. And a pass. So that's October, November, December ile chumzi inatoka. Oyo amezika brother yake juzi, the mom is ailing kabisa. But now there's money, wanaweza mpeleka hospitali. The same Oyo ajali mama yake ni mgonjwa, bado ana maintain promise yake and he gives us 50 grand everyone. Immediately 300 grand. No, 250 grand out of the one end. And the mom needs it. So Oyo gives us this money. Then the remaining cash anaitumia kushughulikia mama yake. Unfortunately, the mom also loses her life. Hiyo pesa kwa sasa ni ya kulipa hospital bill na funeral arrangements, because now Africans pia we are funny. Tushajua wewe ulishinda na uko na do. Wewe ndio unalipa hii bill. Wewe ndio utalipa bro. Uko na pesa. Si tulisikia ulipewa 1 million huko. So hiyo do iliisha. I don't think Oyo alikuwa na any coin left by mid 2010. Hakuwa naye. There are people out here mazee, nusema I owe my life to. Oyo is one of them and I feel very bad. Sijaipata Oyo vizuri. Unajua ni vizuri tu, yani impact tu sijawahi, but I know there'll come a time tutampata tu. Mazee. So in January my baby is born. Mazee. So I lost mom in October 5th, mom gone. January 5th, replaced. That's so cool. That's so cool. Mazee. Yeah, so I'm writing now. I have discovered Kenya is a laughing nation. We are so much into comedy, man. Mm-hmm. I have done 6 months of comedy, you guy, on Top Comic. Okay. Now explain to me this. So what would happen once you win? Yeah. So Top Comic was stand-up, which was being aired to the nation. Correct. The nation vote. Yes. That's how you progress. Correct. So literally it was a show. It was a show. It was Churchill live, but Top Comic. But Top Comic. Yeah. Reality. But there was Churchill part of it. Yes. He was the host. Plus, I think it was his concept. Yeah. Mm-hmm. So people funded it. Urban Brew shot it. NTV were the media sponsors. That is so cool. Yes. So now what happens after it's over? So when it's over, the winner was to get a show on NTV. Then the top 6, the other 5 finalists were to be his creative guys. Mm-hmm. Yeah. But now after the show, somebody said, vijana bado wako green. How about wapige lap pale Churchill? Then wakiiva, now we can trust them with a show. Sawa, haina mambo. Hatuna experience. So we go to Churchill. I do 1 episode. Nikaona hapana. This is not the place for me. And I went back to Citizen. After 1 episode. For you are like, I'm funny, but this is not the place for me to express my jokes. It's not. In my mind, I knew it would be the 6 finalists and maybe 5 other guys. 200 Churchill live. I figure there, I pata there is a group of wengi.
So very easily, I'd have chapped the show once. The next time you see me is after 2 months. Yep. And me, I had content, man. Nikasema, now, I know exactly what I'm going to do. Sipale Citizen, I have an audience. And I have a show that's a killer. And I have a skill in comedy / writing. I will fuse the two. So now, I'm not only giving you a drama script, but it's a drama script with punchlines. Bro. Next level. Bro, 2010 was huge. 2010, we scooped all awards in this country. All. Zote. Chat awards, we had a category called Tahidi High because we were everywhere. Chaguo Latini's best actor. Yeah, I remember. Dennis Mugo. Nominees for best actor. It was Dennis Mugo, OJ, Tahidi High. Abel Mutua, OJ, Tahidi High. Yeah. Omosh, Joseph Kinodia, Tahidi High. Then Bernard Safari, Beba Beba. What? Best actress category, Shalini Wangare, Shish, Tahidi High. Sarah Hassan, Tanya, Tahidi High. Then Shix Kapienga, Beba Beba, and somebody else, I can't remember who. Best overall show, Tahidi High. Bro. It was a massacre. We scooped every single award that came our way. It was fire. That's crazy. Fire. 2010 was a good year. Wow. Yes. So you decided. Yes. You incorporated into this new thing that you found called script writing. Yes. Now you just started incorporating your comedy. My comedy inside the scripts. So my that scripts took were funny Tahidi High as hell. into another level. To another level. Did you bring them into Mother-in-Law? Yes. So I did. Hey. So now, because my mysteries were very. Give us an idea if you can, like practical. So the way the shows were, they were very. Trying to give an example. See a show like Tausi. Best seller. It was a killer. #1 show in the country after Vioja. After the Vioja flame started going down, Tausi was now the #1. But it was very, nini mme wangu, tafadhali kaa chini nikuandalie chakula. It's very kawaida. Linear. It's very linear. But now, you have a show like Tahidi High. Ni aje jo. Buda jo unanijenga mbaya bana. Umse bana ananilamba dojo, tadhani mimi ni glucose jo. Yani so I'm putting in stylistic devices huko. I have punchlines in my lines. As in it's stand-up comedy being delivered by an actor in a scene. You understand? The actors must have been laughing. When they were waiting for my script, maze. Yeah. Yani, awesome. Yani it was because scripts used to come in bulk. Maze wanaangalia Zabeli ni ngapi? Kali niko. Fire. So for Mother-in-Law, the show was centered on grandma and her nuclear family, meaning the husband, Guka, and their kids. Yep. So their kids are now our parents. Their kids are our parents. So Akina Jack, Alison, our parents. So the show was centered on those ones. Then the people who came, hapa tu, tier 2, ni now the grandkids. Sasa, the kids of Hawa, wazazi. So those are our age now. Yep. Akina Mike, Angie, Tina, our age. Then tier 4 are the workers, subordinates. So everyone was scripting for tier 1 and tier 2. You. Show and the parents. Sasa me, I came in, I had the toys and the subordinates. Bro. Norma. So that gave Mother-in-Law another lease of life. Are you told script for just these people? Yeah. How does scripting work? So you're not told write for everybody. No. These are our stars. So our and you're the main. These others are support. Okay. So make sure these ones are. And then what happens? You're told episode 1. This is the general outline of the story. Yeah. So you storyline. There's something called storylining. So you are not storylining. So when I joined part of the storylining team.
So before that, I wasn't. So when I joined, so that's when now I started telling guys, these people you are shutting out have a very big audience out here. Yeah, I get. So when you joined into the script writing team, including the storyline team, the storyline. And so you opened up their eyes to this different guys. Yes. Yeah. And because you understood them more, they more or less let you write even their lines. Exactly. These ones are toys. They're my age. Because at the time we were all in our early 20s. The subordinates are the people I grew up with huko in Kibich. My neighbors huko, see, they were watches and house helps. Ay, bro. You're kali. You can't make that up. You're God's orchestration of your life. Maze, so all that was because of Top Comic. Top Comic gave me that X factor. Otherwise, I'd be writing like every other guy. So what happens now? Let me ask you a question. Yeah. Me, I'm a father of 2. Yes. Bro, the day my daughter was born, nimefeel ka life do backflips. Aki? Where? Hey! And me, at least I was old, married, and slightly prepared. Correct. Me, I was 23, bro. Actually, no. I just turned 24. So I was 24 years and 3 months. How did that thing get you? Uliwacha filo? Kumwacha in terms of, hey bro, kid mtoi amekam. Oh yeah. So did because it changed your life? It did. Now Philo had to move out as well. Philo went to the next flat. So now I have a family. Bro, I have a family. I'm 24. My peers bana auko bana chachishaing. Yani, they're happening. Nini sasa bana, I'm in daddy mode. That thing, because at that particular time I wasn't very stable because of this whole Top Comic drama. I wasn't making as much. So we really struggled the first months before now I went back. And I went back, yani hard. Hey, that thing I think scared us a bit because the idea of having another toy just never materialized. We're still waiting for it to date. It has never come. Never. Yeah. Because those, there's some shots we never took her. Aki, either we forgot or we just felt sasa pia hii. Man, sija tumetoa 3Gs juzi. Tena maze hakuna. We anaweza dedi. Haezi wewe ni mtoto wa Kibera bana. Maze, as it was that tough. I remember bana, we were changa in coins so that kina Philip so that we can buy diapers. And me, I'm a superstar bana. That is so good to know though. I mean, it's not good to know, but I'm glad you've said that. Because when guys, kuna wasi wanaweza kukuangalia sahi, hawaoni pale umetoka. Maze. Kuchanga diapers, could not take her for her vaccination shots. Man. To be really honest, I really, hiyo do tulikuwa tumemake it. Oh, okay. So now I understand. So we hadn't planned on this nini. So I wasn't saving. Mi do yangu ilikuwa inaingia kama imetoka juu. Najua tu itakam. Itakam. Ni currency ina flow. Ina flow. Ingine itakam. So right when we discover we are pregnant, so now nishaanza kuingia story ya Top Comic. I've just penyed huko 21,000 people, so niko hapa. So siwezi acha. So now I understand mbona hiyo decision ili. It also got you slightly mature. Huh? It got you mature in terms of not ready for that thing. Yeah. Okay, tuendelee na story. So now you're writing for Tidy High and Mother-in-Law. Yes, Mother-in-Law. And I'm acting. And I'm operating this thing. So acting umereduce lakini. Acting nimereduce kidogo, but now after Toy comes in 2010, we go back. Sasa tunaipiga. So I'm acting, I'm scripting, I'm operating the camera, and I'm doing what else? Acting, scripting, camera, yes. So I do that the whole of 2010 and 2011. But I started to notice a trend sometime in 2011. So now we've been in this thing for 4 years. It was very exciting to begin with in the beginning, but now
it's just a routine. So that feeling we had with Philip back when we were very new, huko season 2, season 3. So now the whole team is feeling it 4 years later. Why are we doing this? We've been here for 4 years, and then what next? I can't do this thing again for another year. So these are conversations I'm hearing huko kwa corridors, but nobody is bold enough kukam kusema, let's wrap this.